హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 155 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ we have discussed the question of the influence of the press, and you can't deny that on all occasions I have been able to make out a fairly strong case for the justification of the statement that journalists on the whole work for the cause of progress, and if you should not be willing to allow this, they would be unduly condemned for that for which they were not altogether responsible. You will recollect that some time ago, I can't say the exact date, you stated that you were not satisfied that the influence of the press was for good. I wouldn't reopen this question so soon again if it weren't for the speech of one of our leading orators the other day, which impels me to write a few words respecting it. He was the principal guest at the annual dinner of the local press club, and I have carefully perused more than one report of the speech in the several newspapers in which it has appeared. He said he was getting on in life and for some time past had withdrawn from public life and hoped that he had done with public speaking. The great terror of every public speaker in his time was the reporter, but to some extent, and to what extent is apparent from a study of newspapers, pressmen had ceased to report the speeches to which it was understood the whole community were looking forward with breathless interest. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 155 సంబంధించినటువంటి
డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీరు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 201 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. సో స్పెల్లింగ్స్ కానీ, సింబల్స్ సంబంధించి లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ, ఓవెల్స్ కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు దాంట్లో ప్యాసేజ్లో చూసి రెక్టిఫై చేసుకోండి. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, డిఆర్డిఓ, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, రైల్వేసు, పోలీసు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ అనేది చేయగలరు. మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పటివరకు అయినటువంటి 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 154 అయినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా డిక్టేషన్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. మీరు వాటిని తీసుకోవడంలో కనుక ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మనకు డైరెక్ట్గా మీరు మెసేజ్ కనుక చేసినట్లయితే మనము అన్నీ కూడా మీకు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ we have discussed the question of the influence of the press, and you can't deny that on all occasions I have been able to make out a fairly strong case for the justification of the statement that journalists on the whole work for the cause of progress, and if you should not be willing to allow this, they would be unduly condemned for that for which they were not altogether responsible. You will recollect that some time ago, I can't say the exact date, you stated that you are not satisfied that the influence of the press was for good. I wouldn't reopen this question so soon again if it were not for the speech of one of our leading orators the other day, which impels me to write a few words respecting it. He was the principal guest at the annual dinner of the local press club, and I have carefully perused more than one report of the speech in the several newspapers in which it has appeared. He said he was getting on
in life and for some time past had withdrawn from public life and hoped that he had done with public speaking. The great terror of every public speaker in his time was the reporter, but to some extent, and to what extent is apparent from a study of newspapers. Pressmen had ceased to report the speeches to which it was understood the whole community were looking forward with breathless interest. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 155 2 టైమ్స్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో మీకు ఈ రెండిట్లో ఏ ప్యాసేజ్ బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటనేది క్లియర్గా చూసుకోండి. మనము ఈ డిక్టేషన్కి సంబంధించి 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా అందించడం జరుగుతుంది. మీరు ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మరి 5th నుంచి కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలాంటి మనం ఎన్నో వీడియోస్ని ఇంకా ముందు కూడా అందించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంతో ప్రయాసతో ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. ఈ డిక్టేషన్స్ అనేవి మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో ఎంతో శ్రమతో ఈ వీడియోస్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వీటిని నేర్చుకుంటూ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదనేది కూడా మీరు తెలియజేసినట్లయితే మేము మార్పుగా మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ.